Molweni banda kwethu. Kule video ndifuna ukunibonisa nje into ezimbalwa ezibalulekileyo kuGoogle. More than nje ukusearcha, sisearch into information esiyifunayo, but there is a lot that we can do on Google. So kule video ndifuna unibonisa nje izinto ezimbalwa. Kokuqala masiye phaa phezulu ekoneni usayine in phaa ulogine ku-Google account yakho before siqalise senze into esizoyenza. So kuba kule computer zininzi account endingena ngazo ku-Google, then ndizoselect i-one, ndiselekte lisekuqaleni, klike kuyo and then ndifake i-password yayo and then ndiklike unext. Emva koba ndiklike unext, I will be in. Now emva koba ndingenile successfully kwi-account yam, phaa kuzoba khona la circle ene-first letter yegama lam. Nawe izawuba ne-first letter yegama lakho. Uba nguPhumlani izawuba no-P phaa ekuqaleni. So ubona ngolo hlobo, xa umuvisa i-mouse point yakho phezu kwala circle iyabhala Google account, ibe seyibhalwa i-account kabani. And then moving up usiza kwelicala kukhona i-Google apps. So zininzi, kodwa ke namhlanje ndifuna ukubonisa yona ku-Google Drive. Funeke uyazi into yoba ngaba xa une-Google account une-storage esi-online esingu-15 gigs esi-free. So ukuze uaccesse eso storage wenza kanjani? Uza apha uklike phaa ku-Google apps, nazi zivelile apha zininzi, and then uzoklika lena Drive. Once waklika ku-Drive iza kuthatha ikuse kwi-storage space sakho esi-online esingu-15 gig esi-free. Now ukuze ke ngoku ukwazi u-edda ii-files, so uzoklika apha ku-new. Xa uqalisa ucreate i-file, whether you're creating a new folder okanye a new file, uzoklika apha ku-new. Emveni koko uthini? Let's click on folder because we want to create a new folder, then uyinike igama ifolder. Masithi umzekelo sithi mhlawumbi my documents. Masithi ufuna uku-uploada ii-documents zakho ezibalulekileyo zibe lapha, because enye into ezibalulekileyo ngo-Google Drive is that ii-files zakho azistorishwa ekhompyutheni but zistorishwa kwi-cloud. So une-access kwi-files zakho noba usebenzisa eyiphi device as long ulogenile ku-Gmail ku-Google account yakho. So uyakwazi into yoba ngaba ii-files zakho uzifumane. So nantsi le folder siyicreatileyo my documents. Okay, let's double click kuyo. Now ukuze ukwazi u-edda ii-files apha kulula nje uba uvele uye kwifolder yakho elapha ekhompyutheni. Masithi umzekelo ndifuna ukufaka le file predetermined objectives September. So into endizawuyenza, ndizawuza apha kwi-files ndiyidrage ndiyoyifaka phaa. Nantsi ifile, ndiyiklika ndiyayidraga, iyangena. So you just drag and drop ii-files zakho. Yeah, so nantsi ke ngoku ifile yavela phaa le ugqiba uyi-uploada. If ufuna u-edda enye kulula, again you go to your folder. Let's say si-edda le LTWT BCC Draft Workshop Program, yayiklika yayidraga. Once wayidraga iyavela apha, nansi ya-uploada. So xa seyigqibile uzabona ngantoni? Uzabona ngoba inale benala sign e-green phaa. So nalapha iyavela, iyabonakalisa uba ifile yakho iedekile kwi-drive yakho. So uzi-edda kanjalo kwi-files zakho, and ngale ndlela ii-files ezibalulekileyo uyazibackup
kwenzela uba nabe ngacrash ikhompyutha yakho but iifiles ezistorishwe kwicloud asoze ziye ndawo. Uyakwazi ukuzirikavarisha nanini na xa uzifuna, as long uzawukwazi ukukhumbula i-username nepassword yakho kaGoogle. So wenza kanjalo ke, i-storage space sininzi up to 15 gigs. Enkosi ke bantakwethu.